Hi students, welcome all of you to my channel English with Zadav sir. Let us learn today another motivational and inspirational poem from your course book, unit number 1.3, If. The introduction of the poem. This poem is written by a famous poet Rudyard Kipling. The rhyme scheme of the first stanza is A. Other 5 stanzas have the rhyme scheme AB. The figure of speech are used in this poem are anaphora and antithesis. This poem is a beautiful piece of advices given by a father to his son, means the readers. According to the poet, if the son follows all the advices given by the poet, the son might be a good and balanced human being in the life. Now get started us explaining the poem stanza by stanza in English and Marathi. So listen the first stanza carefully. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. Now the explanation in English. Here the poet says that when the people around us doubt and blame for something on us, at the same time we should not get angry. We should keep calm and trust ourselves. At the same time we should try to find out the reason of their doubting and blaming on us. Now in Marathi, कवी म्हणतो, बाळा, ज्यावेळेस समाजातील लोक तुझ्यावर संशय करायला लागतील आणि एखाद्या घटनेसाठी दोषारोपण करायला लागतील, त्यावेळेस स्वतः शांत राहा. स्वतःवर विश्वास ठेवून समाजातील लोक आपल्यावर संशय का घेत आहे आणि एखाद्या घटनेबद्दल आपल्याला दोष का देत आहे याची कारणे मात्र निश्चितच शोधून काढ. नाउ स्टांजा नंबर 2. इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and don't look too good nor talk too wise. Now the explanation in English. In the second stanza of the poem, the poet says that there are many things which cannot be achieved very easily, so we should work hard and wait for some time. If someone spreads false about you, you should not deal in false. If someone in the society hates you, you should not hate him, but don't show off your knowledge and assure yourself to good or to wise. दुसऱ्या स्टँजामध्ये कवी म्हणतो, बाळा, जीवनात अशा अनेक गोष्टी आहेत की त्या सहजासहजी मिळत नाही, त्यामुळे योग्य वेळेची वाट बघ. कोणी तुझ्याबद्दल खोटं बोलत असेल किंवा खोटी अफवा पसरवत असेल तर तू सुद्धा खोटा बनू नको. त्याचप्रमाणे एखादा व्यक्ती जर तुझा तिरस्कार करत असेल तर तू तिरस्कार करू नको, मात्र स्वतःला जीवनामध्ये अतिहुशार आणि अतिशहाणासुद्धा समजू नको. नाउ द थर्ड स्टांजा. इफ you can dream and not make dream your master. If you can think, not make thoughts your aim. If you can meet with trim and disaster, trim is यश and disaster म्हणजे अपयश, and treat those two impostors just the same. Now explanation of third stanza. The poet again says, you can try to set proper dream and aim. If you get success or failure, be calm, because success and failure are two impostors of the human being. या ठिकाणी कवी म्हणतो, लेकरा, जीवनात योग्य स्वप्न बघ आणि ध्येय निश्चित कर. जीवनात यश मिळाला तर जास्त हुरळून जाऊ नको, अपयशाने जास्त खचून जाऊ नको, कारण
यश आणि अपयश हेच माणसाचे दोन खरे शत्रू आहेत. नाव स्टांजा नंबर 4. इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ यू हॅव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय nerves to make a trap for fools, or was the things you gave your life to broken, and not stop and built up them with worn out tools. Now explanation of fourth stanza in English. The poet says there are many antisocial elements in the society who can take advantages of your truthfulness and honest and makes trap for you. If you have to lose something due to the antisocial elements, you should work hard and try to fill up the losses in the life. कवी म्हणतो की बाळा, काही समाजकंटक तुझ्या बोलण्याचा आणि वागण्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात, सत्याला असत्य करू शकतात. त्यावेळेस थकलेल्या शरीराने पुन्हा प्रयत्न कर आणि नव्याने नवीन जीवनाचं प्रारंभ कर. नाव स्टांजा नंबर 6. इफ यू कॅन टॉक विथ क्राउड्स अँड कीप युअर व्हर्च्यू, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes means enemy शत्रू nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much. Explanation in English. In this stanza the poet says that we should keep contact with all kinds of people in the society, whether they might be honest or impostor. You should not lose your common touch and don't hurt anyone, whether he is a close friend or your enemy. Both should be treated equally by you. आता मराठीमध्ये एक्सप्लेनेशन. कवी म्हणतो बाळ, समाजातील प्रत्येकांशी संपर्क ठेव, मग तो गरीब असो अथवा राजा असो, म्हणजे श्रीमंत असो. मात्र आपला सद्गुण हा नेहमी कायम ठेव. आपला जीवलग मित्र असो अथवा शत्रू असो, मात्र कोणाचेही जीवनामध्ये मन दुखू नको, सर्वांना समान वागणूक दे. नाव द कन्क्लुडिंग स्टांजा, लास्ट स्टांजा. इफ यू कॅन फील द फॉरगिविंग मिनट्स विथ 60 seconds with of distance run, your is the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man, my son. The explanation of last stanza. In the last stanza the poet says that if his son means human being can make good use of every single minute without wasting even a single second, he will be the king of the earth and will become an ideal human being or balanced human being. मराठी. शेवटच्या कडव्यात कवी म्हणतात बाळा, जर तू जीवनात येणाऱ्या प्रत्येक मिनिटाचे महत्त्व जाणले आणि प्रत्येक सेकंदाचा योग्य वापर केलास तर तूच या जगाचा राजा आहेस, तूच या जगाचा स्वामी आहेस आणि भविष्यात नक्कीच एक आदर्श नागरिक बनशील, ही मला खात्री आहे. ओके, थँक्यू.